Yeah, as I was saying, my name is Joel and I'm a data scientist at Zindi. And today we are having the Yango sponsored hackathon in Cameroon. And as of now, the hackathon is open. So the data should now be available on the challenge page. And please, if you have not signed up for the hackathon yet, I will invite you to please go to the challenge page and make sure you join the challenge page and make sure you've joined the challenge page. So, okay, maybe I can actually share my page. Okay, great. I believe you can all see my screen, and feel free to ask questions if you have any. I mean, last week we had a webinar. We had an introductory webinar where we briefly discussed about the challenge, the logistic, and the Zindi platform, right? So this is the challenge page. And on this page, you should now be able to see the data. At first, you were not able to see the data because the challenge had not yet started. But now that the challenge has officially started, you should be able to see the data. So you're welcome to download this data to you can download the data, right? You can actually download everything as a zip file. So you should be able to download the data to your local machine. Morning, Malcolm. You should be able to download the data to your local machine and have a look at it and right. Okay. So okay, yeah, we'll discuss we'll discuss this further. But then I don't know if there is while we are still waiting, I think in 10 minutes we should have a welcome message from a Yango representative. So let me just check. I don't know if there's anybody from Yango here yet. Yeah, just feel free to let me know if you're from Yango and that you're in the call. Yeah. Okay, so while we wait, like I was saying, you should not be able to download the data. You have different files. There's a starter notebook, right? And there's a starter notebook. There's a variable definition file. Now, the variable definition file is simply a description of the different feature that you have in the train set. And you also have a test set, which you're supposed to use which you're supposed to use to generate prediction after training your model, as well as a weather data set. And of course, you have to, that's additional data that you will need in your train set, right? And there's a sample submission file as well. Please pay close attention to the sample submission file because there is a specific format. The sample submission file actually shows you the format of your submission. So your submission file should follow the same structure where you have two columns. There's a train ID and a target column with your prediction. So it should be exactly like that, right? While we wait, feel free to ask me any question. If you have any question, you're welcome to ask. While we, feel free to ask me any question now. While we wait for the introductory remark from the Yango representative, you're welcome to ask any question. If there's something that is not clear, you can ask about the hack. You can simply raise your hand and
unmute yourself and yeah. Okay, is the competition open to citizens other than Cameroonian? Well, the competition is open to everybody, right? Everybody is welcome to participate, but then the prizes are restricted. I think this is clearly stated on the challenge page, right? It is clearly stated on the challenge page that in order for you to win a prize, you will have to demonstrate proof of residence. You will have to demonstrate proof of residence, right? And nationality. So you have to be residing in Cameroon. I hope that answers your question. And again, for those that are university students, there are some prizes that are targeted toward university students. So if you are a potential winner, you will have to show proof of your university registration. That can be proof of registration or student card, ID, some form of official document from your institution actually attesting that you're a university student. Any other question? Right. Oh, is it possible to express yourself in French? Yes. Do you have a question? Do you have a specific question that you would like me to address in French? Oh, okay. Okay, I'm not Cameroonian, so if they ask, if they ask me to submit my code, should I submit? Well, what usually happens with these challenges is that I mean, everybody in the top 10 is usually asked to submit their code for evaluation, right? So that's sort of an automatic email. So this email may actually be sent to anybody in the top 10, whether they're from Cameroon or not. But then the extra step is the verification. So yeah, I mean, you're welcome to submit your code for review, but you may not be eligible for a prize. That's the. I hope that answers your question. Okay, let me just give me a sec. If I understand you, we should work and process machine learning in our local machine. Can you explain how to submit? Okay, yeah, I'm going to go through the submission process very soon. Yeah, I mean, you can start working. It's up to you, right? This is the event is completely remote. So right now, I mean, the clock is already ticking, so you can start working. It's really up to you. Okay, I'm going to download all the files. I think I've downloaded all the files, and I'm going to explain the process of, I'm going to explain the code submission process.
Okay, let me just unzip my folders and I'll quickly go through that. Small thing. Okay, right. I'm going to demonstrate the code submission process. I hope you can all see my screen. Maybe I can make it a little bit bigger. Okay, well, I'm using Colab. You can use Jupyter Notebook, whatever environment you like. That's completely up to you. So I'm going to upload the starter notebook. I downloaded this file from the challenge page, right? So I'm going to upload the starter notebook for demonstration. So there's my starter notebook. Okay, yeah, so there's my starter notebook, and I'm also going to load the files. Um, okay, yeah, let me load the files. So these are all the files that you download from the challenge page, right? Okay, I've loaded all the files. I'm using Colab. Is there one that is still loading? Okay, there's one that is still loading. Let's just give it a couple of seconds. Okay, good. Everything has been loaded. So obviously, I mean, the whole point of the starter notebook is actually to show you how to make your first submission, i.e., how do you prepare the sample submission file? I mean, how do you prepare the submission file? Okay, yeah, I'll just run through this, right? This is just a starter notebook, basic ML model. Obviously, I import all my variables. I mean, I import all the libraries that I need. I'm setting a seed here for reproducibility, and I'm loading my files. Okay, so this is what the variable definition files look like. It's simply a description of all the variables that we are dealing with in the different files that are given to us. And you have your train set with the target variable. Now, the target variable here represents the trip duration, right? That's the time taken for the trip. And the idea is to predict what the trip duration is going to be for the test set. So you have all these features, and you have to predict what the trip duration is. Now, here is the structure of your sample submission file. So for each trip ID, which is a unique ID for each record in the test set, you're making a prediction, right? And then there's also the weather data set. Obviously, you have to see how you merge the two. Well, some basic EDA. Okay, yeah, I'll jump straight to where my
where I'm actually making my predictions. And I mean, this is just me creating some additional features. And of course, it's left to you on how exactly what kind of feature you create. This is just a starting point, right? It's just, okay, checking for missing values and duplicate, looking at correlation between some of the features and the target variable, correlation map. Okay, and then here I'm doing, I'm splitting my train data set, and I'm selecting some features here, and I'm running a random forest model to make some predictions, right? So I'm going to generate some prediction here, and I'm going to save this prediction to my submission file. Okay, yeah. So basically, okay, good. Yeah, that's done running. So basically, you have something like this, right? You have your so I'm using my train model to make prediction. And this is how I'm generating my sample submission file. Recall that your well, I shouldn't call it sample submission file, your submission file. The sample submission file is the one that shows you the structure of the submission file. So this is how I'm generating I'm creating my submission file. You see, there's the column with the trip ID, and then my target column has my prediction. And all you do is you simply save this file to a CSV file. Index has to be false, right? You save it to a CSV file. When you save it to a CSV file, you then have to download it, right? Okay, there it is. It's been saved. I'm going to download it. I will first download it to my computer. Okay, it's already there. Let me just. Okay, so I've downloaded my file to my computer. Now I'm going to submit. I'm going to make a submission. Now this is how you make a submission. You come to Zindi. Now, if you have joined the challenge, you should see the submit button. So if you don't see a submit button here, it means you haven't joined yet. So when you've joined the challenge, you should be able to see that submit button, and you click on the submit button, and you can track your file here. So my file is called baseline submission. Well, this is optional, but you can add a comment. This is my first submission. Notice that you have a maximum of 100 submission, basically. So that's the total number of submission you can make. Obviously, this is just a one-day event, so the max is just going to be 100 because you're not running over a 2-day period. So that's my first submission. I'm simply going to click submit. And if everything goes fine, your submission is going to be scored. Now, the scoring process works by scoring your submission against the reference value. So we have reference value, the true value of what the trip times are, and those are hidden, and those are used to score your submission using root mean square as the scoring metric. So you're trying to minimize the root mean square error. So just give it some time. It should be scoring. Well, sometimes you can even okay, so it's done scoring, right? And you can see there's a public score.
Now, if I go to the leaderboard, I mean, again, I'm using the bench. Yeah, I'm the one who prepared. So, yeah. So you see that you're there. But then, of course, what you're doing is you want to beat this score, right? This is kind of like some benchmark value. And the whole point is for you to do, you have to do better than this eventually if you want to be in the top. Right. Okay, I hope that makes sense. I don't know if you need me to go through that in French. Well, somebody says, why are you splitting? Why were you splitting? Why were you splitting, sir, given you already have the test data? Well, that's a good question. I was splitting because I wanted to use part of that trend set for validation. Okay, just to see how it perform on some unseen data. But then in your case, you don't have, I mean, you don't have to do that. But then in training your model, you can definitely use, it's up to you what validation strategy you use. But then eventually, it's not how well your model perform on the training set. It's going to be how well it perform on unseen data. So that's the point. Okay, I don't know. Do you guys want me to go through this in French, or is that okay? Yeah, somebody is asking if you can start working. Yes, you can start working. Yes, please, can you go it in French? Ok, ok, bon. J'ai fait la démonstration. J'ai commencé par télécharger les fichiers. Comme je disais, la compétition est déjà ouverte. On est le 18 avril et il est à 9 heures au Cameroun, 10 heures ici. Donc la compétition est ouverte. La première chose que vous devez faire, c'est télécharger les fichiers qui sont sur la page Data. Une fois que vous avez téléchargé les fichiers sur votre machine, vous pouvez utiliser n'importe quel environnement qui vous plaît, que ce soit Colab, Jupyter ou je ne sais pas quoi, PyCharm, c'est votre choix. Et vous allez voir qu'ici, il y a plusieurs fichiers. Il y a le Starter Notebook qui est un notebook de démarrage qui vous permet qui illustre comment faire, comment construire le fichier de soumission et comment faire une soumission sur Zindi. Donc, c'est juste un point pour démarrer. OK? Et vous avez d'autres fichiers comme le Variable Definition File. C'est juste un dictionnaire qui décrit chaque variable qui est présente dans les fichiers train et test. Donc, vous avez test. Après avoir entraîné votre modèle sur les données d'entraînement, vous devez faire des prédictions. En utilisant le fichier test, vous faites vos prédictions. Et quand vous faites vos prédictions doivent être sauvegardées dans un fichier CSV. Et votre fichier CSV doit avoir une certaine structure. Et la structure de votre fichier CSV est donnée par le sample submission file qui est présent. Donc, vous pouvez aussi regarder à quoi il ressemble juste pour avoir une idée. Et tout à l'heure, j'ai démontré comment faire ma première soumission. Là, c'est mon starter notebook, le notebook que j'ai téléchargé sur Zindi. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le starter notebook. C'est juste pour vous montrer. Le plus important dans le starter notebook, c'est la dernière cellule, en fait, qui vous permet de voir qui vous donne, qui vous montre comment créer votre fichier de soumission. Et bien évidemment, le format doit être respecté, c'est-à-dire la première colonne doit correspondre à la colonne des identités, c'est-à-dire l'identité de chaque entrée dans le jeu de données. Et la deuxième colonne doit correspondre à la cible, target. C'est la variable que vous êtes en train de prédire.
Donc, vous devez, ce format doit être respecté, sinon ça ne va pas marcher. Si vous changez l'ordre des colonnes, ça risque. Bon, quand vous avez créé votre fichier, vous pouvez le sauvegarder, vous pouvez le télécharger et vous pouvez venir ici le soumettre. OK? Bien évidemment, vous deviez avoir rejoint le challenge. Vous venez là, vous cliquez sur Submit et tout ce que vous devez faire, c'est en fait sélectionner votre fichier. Vous pouvez mettre un commentaire. Le commentaire est complètement optionnel. Vous n'avez pas. Et regardez qu'ici, j'ai déjà fait une soumission. Comme j'ai déjà fait une soumission, le nombre de soumissions que j'ai déjà fait s'affiche. Là, je vais faire une autre soumission. Bien évidemment, mon score ne va pas changer puisque je suis en train de soumettre le même fichier. Et l'idée de faire plusieurs soumissions, en fait, cela vous donne l'opportunité d'y tirer, de modifier et de travailler sur votre modèle et de voir comment est-ce que la performance s'améliore. Donc, vous avez la possibilité de faire plusieurs soumissions. Comme j'ai fait ma deuxième soumission, mais bien évidemment, le score ne change pas. Je suis en train de resoumettre le même fichier. Je n'ai fait aucun travail dessus. Je suis juste en train de le soumettre et il est là. OK. Là, vous voyez, mon score apparaît. Voilà, par exemple, quelqu'un qui a déjà fait sa première soumission et voilà son score. Donc, est-ce qu'il y a une autre question? S'il vous plaît, le score, il est sur combien? Sur 10? Non, le score n'est pas sur 10. Le score, comme j'ai expliqué tout à l'heure, la métrique qui est utilisée pour évaluer vos soumissions, il s'agit là, on est en train de faire l'apprentissage supervisé et on est en train de faire la régression. De manière basique, c'est un problème de régression puisque vous êtes en train de prédire une valeur numérique. Donc, et dans ce cas précis, la métrique qui est utilisée pour évaluer la performance de votre modèle, c'est le root mean square error, c'est-à-dire l'erreur quadratique moyenne. Donc, et vous savez bien qu'avec l'erreur quadratique moyenne, il y a le principe des moindres carrés. L'idée est de minimiser l'erreur, l'idée est de minimiser l'erreur, right? C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire tendre l'erreur vers zéro. Donc, ici, il n'y a pas une échelle précise qui va dire c'est sur 10 ou pas. C'est juste la personne qui aura le meilleur score sera la personne qui aura le plus possible minimiser son erreur. Donc, par exemple, si quelqu'un fait sa soumission et son erreur est de 5, par exemple, il va être à la première place, puisqu'il a l'erreur minimale. Mais bien évidemment, ne tombez pas dans le piège là, il y a ce qu'on appelle le score public et le score privé. Le score public tient compte seulement de 30% de vos données test. Et le score privé, qui ne s'affiche qu'à la fin de la compétition, est évalué sur les 70% restants. Donc, votre modèle ne doit pas seulement performer sur les données, sur le score pour le score public, mais il doit être generalizable, de telle sorte que quand il est évalué sur les données sur les 70% restants, s'il est bien conçu, vous deviez, en fait, si vous êtes en tête du score public, l'idéal serait aussi d'être en tête du score privé.
Mais il peut arriver que quelqu'un soit en tête du score public, mais qui ne soit pas forcément en tête du score privé. J'espère que je me fais comprendre. Donc, votre modèle doit être generalizable, pas seulement sur les 30% des données tests, mais sur les 70 autres pourcents. Et c'est ça l'idée de la compétition. En fait, si on mettait, si on était en train de scorer sur toutes les données tests, bien évidemment, avec le fait qu'il y a la possibilité de soumettre plusieurs fois, les gens essayeraient au maximum en fait, d'overfit et d'avoir des modèles qui donnent l'impression d'être performants, mais qui peut-être ne le sont pas. C'est pour ça qu'il y a toujours une partie des données qui sont, qui sont utilisées. Chaque fois que vous soumettez votre fichier, chaque fois que vous soumettez votre fichier, vos prédictions, il y a 30% de vos prédictions qui sont utilisées pour le score public et 70%. Et bien évidemment, c'est toujours la même partition. Donc, c'est une partition qui a été faite par nous et vous n'avez pas accès à cette partition. Donc, vous ne pouvez pas imaginer quelles entrées, quels 30% des données tests sont utilisées pour le score public et quels autres 70% sont utilisés pour le score privé. Vous n'avez pas accès à cette information. OK. Est-ce qu'il y a une autre question? S'il n'y a pas d'autres questions, je pense que c'est Une dernière question. OK. Concernant les groupes, qui fait la Oui, soumission? Est-ce que chaque membre du groupe peut soumettre les 100 fois? non. Du moment où vous formez un groupe, si vous formez un groupe, la soumission que vous faites compte pour tout le groupe. Et vous avez droit au même nombre de soumissions que ceux qui travaillent de manière individuelle. D'accord. OK. Bon, je pense que c'est tout. Et de manière générale, c'est tout ce que j'ai à dire en ce qui concerne le hackathon. On a parcouru le notebook, l'introduction au challenge, donc vous avez une idée brève de ce à quoi vous pouvez vous attendre et de ce qu'il y a lieu de faire. Je sais pas s'il y a un représentant. Est-ce qu'il y a un représentant de Yango dans le chat? Qu'ils veulent bien se signaler pour dire quelque chose. Please, what can student attending the competition do so that, wait, so that they are being identified as student as, OK, well, c'est une bonne question. Déjà, j'ai demandé aux gens de remplir leur profil et de mettre leur affiliation. Comme par exemple ici, voilà quelqu'un qui a mis son affiliation. Il est à l'école normale supérieure polytechnique de Yaoundé. Mais bien évidemment, c'est pas suffisant. C'est déjà une première étape juste pour avoir une idée de juste pour avoir une idée de qui sont les enseignants, qui sont les étudiants, qui est une bonne chose. Bien évidemment, à la fin du challenge, vous seriez appelé à prouver votre affiliation. C'est-à-dire, si vous dites que vous êtes étudiant à l'université de Yaoundé 1 et si vous gagnez un prix, et si vous êtes un potentiel gagnant, on va vous demander de soumettre votre carte d'étudiant, une copie de votre carte d'étudiant qui prouve que vous êtes en fait étudiant à l'université de Yaoundé 1. Ça peut être une preuve comme votre carte d'étudiant ou votre certificat d'enrôlement. Donc, il y a un moyen de vérifier cela. OK. Bon, je sais pas. Apparemment, il n'y a pas de. euh, OK. The score that is printed on Zindi is the same RMSC in our notebook, right?
Meaning, unless I have a lesser RMS, I don't need to submit. Well, you can, I think when you start, if you start, you can just make a submission. You can make a submission even with a starter notebook just to make sure you understand the submission process and you're able to make a submission. So you can use that just as a check. But then eventually the whole idea is to beat the starter notebook score, right? Because if if everybody submit the starter notebook value, then there's no point. Like here, for example, you can see Wizard has slightly improved his model, and right now he's beating the benchmark value, which is good. Okay, right. Well, all the best. All the best. All the best. I think that's all I can say for now. Yeah, and please feel free to you can use the chat. You can use the chat to interact, and you can post your question here. If you have any question, you can post it here in the chat. And yeah, and I will be monitoring the chat. So I think for now that's all, and best of luck. Unless there's any other question, I think I'm going to I'm going to stop. I'm going to stop the recording now. And yeah. Yeah, so I'm going to stop the recording now. If there is no other question, I'll stop the recording. And yeah. And we'll be back in the evening. We'll be back in the evening when the challenge ends to see who the potential winners are. So at this stage, we'll call them potential winners because when the competition ends, there's going to be a time for code review and for verification, just to ensure that the winners are eligible to win.